出来，咱继续关心俄乌战争。乌克兰官员崔教授表示，罗西亚伫咧一暝之间对这个乌克兰来用超过700架无人机攻击，这是俄乌战争以来规模上大一届。因为乌克兰嘛是用无人机来甲拍断去。目前初步判断，这罗西亚这届攻击是甲美国提供乌克兰武器有关系。乌克兰西部都市卢茨克这栋建筑遭到攻击了后毁，消防人员赶紧出动。罗小姐暗时就向乌克兰发射创纪录728架攻击甲诱敌无人机，甲13辆飞弹。乌克兰空军初稿表示，这是罗小第3年过战争内底对乌克兰进行空中甲地面攻击上济一摆，情势欠悬。因为美国总统川普则讲，要军事援助乌克兰，罗小这波攻击时机点是正敏感。Yesterday, the Wall Street Journal reported that the White House was weighing whether to send another Patriot air defense system to Ukraine. Can you confirm that reporting? They've asked for it. A lot of systems have been sent to Ukraine. We're going to have to take a look at it. Very expensive system. It's a shame that we have to spend so much money on a war that would have never happened if I were president. Трампа в целом достаточно жесткая стилистика о том, какие фразы он использует и так далее. Мы рассчитываем продолжать. 乌克兰总统泽伦斯基表示，罗西亚用这摆攻击表明立场。乌克兰军队伫卢茨克用机场受到攻击上严重。卢茨克伫乌克兰西部甲波兰接触火边境附近，也是接受俄国军事援助的重要地点。Доручив міністру оборони України та головкому активізувати всі контакти з американською стороною. 川普在册内表示，对罗小总统普京感觉无满意，为伊战争以来推动和解。川普在停火甲和平要求顶悬一直无让步。华府顶礼拜才因为军火库存量食案暂停搜索，几日后美国只好供应乌克兰更较侪武器。公司新闻黄玲报道。